So welcome for the next lecture, the engineering mechanics. In the last session, we have started for the kinematics of the particles, and in that, after completion of the motion of the object with the uniform acceleration a and a varying acceleration a, we have started for the motion of the object with an uniform acceleration g. That is a motion under gravity. Okay. So related to that, the part which we have covered in the last session, we can say some of the derivations and some of the numericals we have solved. Okay. So what I wanted to show over here, that is a question number 6. This is a body start with an initial velocity of a u and moves with the uniform acceleration a. Derive the expression for the distance traveled by the body in nth second of its motion. It was asked for 6 marks. Now such type of questions will be there for the 1 mark. That is if the acceleration is a, initial velocity is u, then the distance traveled by the particle in nth second will be given as the formulas will be provided to you, and you have to select the appropriate option. Okay. Then similarly, for the motion under variable acceleration a, we can say the whatever the numericals which we have seen in terms of the velocity time, distance time, and acceleration time. Okay, those examples will be there for the hardly a 1 mark. That is something will be given to you. Likewise, this equation will be now provided to you, and it will be get asked to find out the displacement in a 5th second, 4 second, or after 6 second, or the velocity of object at a t is equals to 0. Likewise, such type of the numericals will be there. Okay. Similarly, for the objects of motion under gravity or with uniform acceleration, suppose that where we had in such examples. Likewise, this one. It was there for 3 marks now, 5.2.8. A car is moving with a velocity of 15 meters per second. The car is brought to rest by applying the brakes in 5 seconds. Determine retardation. Only retardation, that is equals to u plus 80. You will be required to calculate and you will be get an 1 mark. Or the distance traveled by the car after the applying the brakes. Likewise, the such type of the examples or the numericals will be there in your examination. Okay, if it is going to happen as an online mode, I don't know exactly right now at which mode they are going to select, but time being, as per the instructions, I came to know that there will be the online mode. We don't know exactly if there is objection from anybody else, then in that case it will be offline. We don't know what is going to happen. Okay, so but an idea I wanted to tell you that such type of the things will be there, and we have to be with respect to that only. Okay, so now for the continuation with the last example which you have taken on the motion under gravity, that is a horizontal motion, we'll continue with the next example. Go for this one. December 12, 10 marks. A stone is dropped into well, is heard to strike the water after 6 seconds. Find the depth of well if the velocity of a sound is a 350 meter per second. Okay, please note down this example. 5.1.5. Okay, so whenever we are going to drop a stone in a well, whose velocity, sorry, whose sound we used to get and whose velocity is responsible for that? Sound velocity. Sound velocity. Velocity of sound आहे, आणि दगड जर का विहिरीत खाली गेला असता तर आवाज आला असता का? आवाज आला असता का? नाही सर, नाही आला असता. मग कुणाची वेलोसिटी रिस्पॉन्सिबल आहे, कुणाचा आवाज येतोय? पाण्याचा आवाज येतोय, दगड आणि पाणी दोघांचा. Yes. Okay, chalo, let it be. काय असेल त्याचे. Suppose that this is a well and this is a water level inside the well. Okay, we are here now at the ground level. Suppose that this is a ground level. Okay, we are standing here. आपण इथे उभा आहे. Okay, आणि आपण पायाने दगड असा ढकलून देतोय पुढे, तो आतमध्ये पडणार आहे. Just imagine the condition that just we have dropped the stone from this position. This is a stone I would like to consider, and it is going to now move downward. It is going to strike the water. बरोबर, हा पाण्यावरती पडणार म्हणजे विहिरीमध्ये पडणार म्हणजे पाण्यावरती आदळणार. पाण्यावरती आदळल्यानंतर काय होणार आहे? साऊंड प्रोड्यूस होणार, साऊंड जनरेट होणार. बरोबर, आणि तो साऊंड नंतर काय येणार? पाण्यामध्ये जाणार की वरती येणार? वरती येणार. तो जो साऊंड आहे तो साऊंड
तिथून नंतर ना जनरेट झाल्यानंतर ना असं वरती येणार. आय वुड लाईक टू कन्सिडर दिस इज अ डिरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ अ साऊंड. आणि आपण समजा नंतर ना दगड सोडला आणि तिथं खाली बसलेलो आहे आपण, म्हणजे आपल्याला तो साऊंड तिथं ऐकायला मिळणार आहे. दिस इज द मोशन ऑफ अ साऊंड अँड दिस इज द मोशन ऑफ अ, कोणाची मोशन आहे ही? Stone. हो. स्टोनची मोशन आहे. तर मग मला सांगा, आपणाला जर का या विहिरीची डेप्थ विचारली ना, डेप्थ ऑफ द वेल, म्हणजे फ्रॉम धिस पॉइंट टू धिस पॉइंट हाईट किती ते विचारलेलं आपल्याला. मी या साईडला घेतो. आय एम शोविंग सम व्हॉट हियर. This height h of the whale is asked to calculate. किती वेळाने ऐकायला मिळाला आपला आवाज रे? After 6 seconds. आफ्टर 6 सेकंड. म्हणजे हा 6 सेकंदाचा जो वेळ आहे तो कोणाचा आहे? Stone. स्टोनचा की साऊंडचा? Sound. Sound. साऊंड पडून आल्यानंतरचं साऊंड. आणखी एकदा रिपीट करा. हा, दगड पडल्यानंतर चालेला साऊंड सगळं. म्हणजे साऊंडचा टाइम आहे 6 सेकंद असं म्हणायचं तुम्हाला. येस सर. अ स्टोन इज ड्रॉप इन टू अ वेल. कोण टाकलं विहिरीमध्ये? Stone. दगड टाकला, बरोबर आहे का? स्टोन टाकला. इज हर्ड टू स्ट्राईक द वॉटर. म्हणजे तो दगड पाण्यामध्ये पडेल तर तो पाण्यावरती आदळलेला आहे असा आवाज ऐकायला. इज हर्ड टू स्ट्राईक द वॉटर आफ्टर 6 सेकंड्स. वेळ कोणाचा आहे? दिस टाइम इज टेकन बाय द स्टोन टू स्ट्राईक द वॉटर. दिस इज अ टाइम टेकन बाय द साऊंड टू रीच द ग्राउंड फ्रॉम द वॉटर लेवल. दोन्हीचं मिळून. दोघांचं कॉम्बिनेशन आहे, बरोबर आहे का? त्यांनी काय म्हटलंय? अ स्टोन इज ड्रॉप्ड इन टू अ वेल. दगड विहिरीमध्ये टाकला. इज हर्ड टू स्ट्राईक द वॉटर आफ्टर 6 सेकंड्स. तो पाण्यामध्ये पडलेला आहे असा तो पाण्याचा आदळल्यानंतर जो आवाज येतोय तो आवाज 6 सेकंदांनी आला. कधीपासून? दगड पाण्यामध्ये टाकल्यापासून. म्हणजे दिस इज द टाइम टेकन बाय द स्टोन टू स्ट्राईक द वॉटर प्लस द टाइम टेकन बाय द साऊंड टू रीच द ग्राउंड. Okay, so consider that the T1 is the time taken by the stone to reach the water surface and T2 is the time taken by the sound to reach the ground from the water. T1 ची जो ड्युरेशन आहे तो कोणाचा आहे? स्टोनने जिथून रिलीज केला तिथून ते पाण्यावरती स्ट्राईक होईपर्यंत आहे. तर T2 हा टाइम पिरियड पाण्यावरती दगड पडल्यानंतर ना जो साऊंड जनरेट होतो त्या साऊंडला इथून ते आपल्या कानापर्यंत येण्यासाठी लागणारा वेळ आहे. So as per the given condition, T will be equals to T1 plus T2, that is equals to 6 seconds. Okay, so write down below that. Assume T1 is equals to time taken by stone or time required to stone to strike the water, T1 झाला. ओके, T2 काय असेल मग? Time taken by sound to travel. Time taken by a sound. Okay, T2 is a time required म्हणतो मी आता, required for sound. कुठून कुठे पण द्यायचं त्याला? फ्रॉम वॉटर सरफेस टू द ग्राउंड. आणि स्टोनला कुठे जायचं आहे? ग्राउंड पासून ते वॉटर सरफेस पर्यंत जायचं आहे. टाइम रिक्वायर्ड फॉर अ साऊंड टू मूव्ह. असं कधी लागले रे हे? for a sound to move from water surface to ground, from water surface to ground. Okay, done up to this now. Diagram काढून घ्या मस्तपैकी. Sound is moving vertically up, stone is moving vertically down. This is a stone, this is a sound. T2 is for a sound and T1 is for the stone.
बी फास्ट. Those are understood, they can go for. ज्यांच्या लक्षात आलेलं आहे एक्झाम्पल त्यांनी सॉल्व्ह करायला सुरुवात करू शकता. as per given condition T1 plus T2 is equals to किती दिलं रे T1 plus T2 6 6 seconds. Give it as equation number 1. T1 plus T2 is equals to 6. तर ह्या दोघांच्या मोशन मध्ये कोणाच्या स्टोनच्या आणि साऊंडच्या मोशन मध्ये कॉमन काय आहे रे? कॉमन काय आहे? हाईट इज अ कॉमन फॉर बोथ ऑफ देम. ओके, म्हणजे इथं ज्यावेळेस अननोन तयार होणार त्यावेळेस आपल्याला एचचा कुठेतरी वापर करावा लागणार आहे. ओके, आपल्याला विचारलं का त्यांनी की एच कॅल्क्युलेट करा म्हटलं म्हणजे दोन्हीकडे कुठेतरी येणार. कशी काढता येईल रे एच? कशी काढता येईल? अरे बोला कसं काढणार? हा, अरे काय करता येईल आपल्याला? हाऊ टू कॅल्क्युलेट द एच? डिस्प्लेसमेंटचे इक्वेशन पहिल्यांदा डाउनवर्ड मोशन ऑफ द स्टोन घ्यायचं. म्हणजे फर्स्टली वी हॅव टू कन्सिडर मोशन ऑफ अ स्टोन, वी हॅव टू सॉल्व समथिंग, देन वी हॅव टू गो फॉर मोशन ऑफ अ साउंड अँड वी हॅव टू डू समथिंग. इज इट लाईक दॅट? Go for below that. Consider motion of a stone. Consider a motion of a stone. काय काय दिलं सांगा बरं स्टोनच्या मोशन साठी आपल्याला? Which things are known to us for the motion of a stone? त्याची फायनल व्हेलॉसिटी किती दिली का आपल्याला? फायनल व्हेलॉसिटी स्टोनची दिलेली आहे का? दिली किती आहे? What is the final velocity of a stone? 0. 0 कसं असेल रे? ते आदळताना त्याला काहीतरी व्हेलॉसिटी असणार आहे ना, आदळून झाल्यानंतर 0 होणार. दगड पाण्यावरती आदळून झाल्यानंतर ना त्याची व्हेलॉसिटी 0 होणार आहे. आदळताना त्याला व्हेलॉसिटी असणार आहे. वी डोंट नो द फायनल व्हेलॉसिटी ऑफ द स्टोन, विल बी रिक्वायर्ड टू कॅल्क्युलेट. मग कोणती व्हेलॉसिटी दिली आपल्याला स्टोनची? इनिशियल किती रे बाळा सांग बरं? 0 आहे. इनिशियल व्हेलॉसिटी ऑफ अ स्टोन ॲज अ 0. काय म्हटलंय? ड्रॉप म्हटलंय, हातामध्ये दगड घेतला आणि सोडून दिला आपण सरळ खाली. इनिशियल व्हेलॉसिटी इज अ 0. मोशन इज डाउनवर्ड म्हणजे ऍक्सलरेशन प्लस की मायनस जी? प्लस जी इज इक्वल्स टू 9.81 मीटर पर सेकंड स्क्वेअर. हा, आणखी काय माहितीये का आपल्याला? हा, मोठ्याने बोला, मोठ्याने. हा, T1 equal to 6 minus T2. टाइम आपल्याला दिलेला आहे पण इन टर्म्स ऑफ T1 T2 दिलेला आहे, बरोबर आहे का? ओके, सो आयदर वी हॅव टू कन्सिडर इन टर्म्स ऑफ T1 और इन टर्म्स ऑफ T2. जर का आपण T1 घेतलं तर काय येईल रे? 6 मायनस T2 आणि हाईट एच कॉमन असणार आहे. विच इक्वेशन वी हॅव टू गो फॉर? आपल्याला एच काढायचं आहे. हा, हे टी आय माहितीये, जी माहितीये, यू माहितीये. यस, गो फॉर युझिंग इक्वेशन S is equals to U square plus twice S. That is H is equals to U square plus 2GH. H we want to calculate. T नाही केला रे. S is equal to UT plus 1 of AT square आहे. याच्यामध्ये काय मिळेल का बघा आपल्याला? याच्यामध्ये काय येईल का आपल्याला? याने काहीच येणार नाही आपल्याला, बरोबर ना? Yes, sir. तर एच भेटेल की? कसा भेटेल एच? नाही, ड्रॉप होणार. सर यू आणि 2G माहित आहे ना? यू आणि जी माहित आहे ना, फक्त एच काढायचं. अरे इक्वेशन चुकलं माझं लिहायचं. माझं फॉर्म्युला लिहायचं चुकलंय.
V square is equals to U square plus twice हो S, सर बरोबर का? वीस करत हाँ सर हा सर हाँ, ut plus we 1 upon made a 80 square. blunder mistake there. So what is the formula? S is equals to UT plus half 80 square. प्लस हाफ ut plus UT plus half 80 square. That is a H is square equals to UT plus 1 1 upon half gt square. GT square. That is H is equals to U is a 0, so this term will become 0 plus 1 by 2 into G as a 9.81 into T म्हणजे T1 असणार बरोबर ना? So T1 is a 6 minus T2 bracket square. H is equals to 4.905 into what is this expansion? 6 square ना? Yes. A minus B bracket square. हाँ बोला डायरेक्टली सांगा मला. हाँ काय तो 36 हाँ plus t square minus 12t2. minus 12 T ना? Yes, sir. Minus 12t2 plus t2 square. Plus T2 square will be there. Okay. Now H is equals to just expand it. किंवा let it be काय हरकत नाही राहू द्यायला असंच काय हरकत नाही आहे. H आणि T अननोन आहे. We will go for the next equation. आता पुढचं इक्वेशन आपल्याला कशा पद्धतीने जनरेट करता येईल किंवा कुठून जनरेट करता येईल रे? How to generate the another equation in which there will be the H and there will be the T. अरे बोला हा कोणाची मोशन घ्यावी लागेल काय करावं लागेल? स्टोनचं मोशन घ्यावं लागेल. राईट डाउन बिलो दॅट. कन्सिडर मोशन ऑफ अ स्टोन. साउंड Sound, sorry. हाँ. Consider a motion of a sound. So for motion of a sound, H will be once again H. तेवढंच हाईट असणार आहे बरोबर का? त्या साऊंडला इथून इथपर्यंत जायचं म्हणजे H असणार. हा पुढे T is equals to T2. हा आणखी हा किती असते रे? U किती त्याची? U आहे की V आहे? Yeah. अरे U असते की V असते साऊंडला? Yes, this. साऊंडच्या व्हेलॉसिटी ही इनिशियल असते की फायनल असते? अरे काय आहे? U आहे की V आहे? constant is It is a constant. Exactly. I was expecting this one. Constant velocity is equals to किती आहे? 350 मीटर पर सेकंड. जर का velocity constant असेल तर त्याचं acceleration काय असेल? 0 If the velocity is a constant, then acceleration will be 0 0. Great. Now use the equation. S is equals to ut plus half the 80 square. S is the H, U as a 350 into T काय असणार इथं? T2. minus t1 T is equals to T2. T2 म्हणजे कोण? 6 minus t1 राहू दे T2 आहे असंच कारण आपल्याकडे इकडे T2 आहे. इक्वेशन 1 मध्ये T2 आहे बरोबर आहे का? yes Keep as it is. Plus 1 by 2 into acceleration 0. बाकीच्या टर्म सगळ्या 0 होतील. That is H is equals to 350 times T2. Equation number 2. Put in equation 1. So equation 1 implies H as a 350 into T2 is equals to, आता हे मल्टिप्लाय करून घ्या सगळं रे. 4.905 into 36 किती येतं? मग इथं सांगा मला अगोदर. हा 4.905 into 36 176.5 176.5 8 8 minus 12 into 4.905. आता एक मिनिट काम करू आपण बरं जा. जस्ट वेट. विल गो फॉर अनदर वन. डायरेक्टली 4.905 आपण H ला डिवाइड करून टाकू. दॅट इज द बेस्ट वन.
that is equals to 4.905 in bracket 36 minus 12 T2 plus T2 स्क्वेअर या 4.905 350 ला भागा किती ते सांगा मला. What is the remainder? 71.355. 71.355. 355. 557 आहे पुढे. 557 means 356. T2 is equals to 36 minus 12 T2 plus T2 square. काय झालं? हा डिवाइड करायचं 4.905 ने 350 ला. इकडे मल्टिप्लाय करतो, इकडे गेलं की ते डिवाइड करणार. Therefore हे इकडे घेतो मी आता, म्हणजे काय येईल बघा आता. 36 minus 12 T2 plus T2 square minus 71.356 T2 is equals to 0. हे क्वाड्रॅटिक मध्ये लिहितो त्याला मी आता. Therefore T2 square 71.356 आणि 12 म्हणजे किती रे? 83.356. 83.356 T2 plus 36 is equals to 0. चुकलं काय? बरोबर आहे ना? Yes, sir. T2 स्क्वेअर आहे असं घेतलं इकडं. T2 स्क्वेअर या दोघांची सम केली 12 T2 आणि 71 ची, आणि हा 36 प्लस आहे तसा घेतला. चुकलं कुठं? हा T2 स्क्वेअर प्लस घेतला की. How come this is a plus, this plus T2 square as it is minus 83.356 T2 plus 36 is equals to 0. Now solve this quadratic equation for a T2. Solving above equation, we get a T2 is equals to how much? 82.921 and Once again, थोडस मोठ्याने बोला. हा 82.921 सेकंड्स. आणि दुसरा T2 किती तो? 0.434. 0. That is a, एक मिनिट किती म्हणते? 0.434. 434. Yes. तेवढा नसेल. That will neglect. It is a so less. 82 seconds. एक मिनिट एवढा लागतंय. 350. Okay, we'll check the height now. हे सर्वांचं आलं का T2 एवढा? 82.921. Yes, sir. Is all of you got the same answer? Then put that T2 in equation 2, you will get the height directly. Putting in equation 2 implies h is equals to 350 into 82.921. So 29,022 meters. एवढे मीटर होते? हो सर. काहीतरी रॉंग झालं मग आपलं रे. Somewhere we committed the mistake. हे बरोबर का बघा? एक्सपान्शन 636 6 to 12 to plus t square बरोबर आहे. 1.9.81 by 2 means 4.905 बरोबर आहे ना? Then here 350 even to t as a T2, बाकी टर्म 0 0 झाला. 350 T2 हा भागाकार बघा किती तो बरं? सर 0.43 ते वापरलं तर 151.9 येतं. 1.9 सर ते 0.434 वापरलं तर. इथं 5.56 सेकंड दिले. 5.54 seconds. The answer which I have quoted over here, that is about 5.54 seconds. 6 seconds, 350 meters. सर 6 - 0.4 केलं तर तेवढंच येईल ना?
एक मिनिट अरे टोटल टाइम घेतला का त्याने अरे यार जस्ट अ मिनिट वेअर वी आर ऑन द स्क्रीन वेअर इज द स्क्रीन T2 मिळाला आपल्याला ओके H इज इक्वल्स टू नाही बरोबर T1 प्लस T2 इज अ 6 बरोबर आहे की T1 प्लस T2 इज इक्वल्स टू सर 6 T1 ची व्हॅल्यू 5 पॉईंट असे येतात ना 6 मायनस 0.4 हो म्हणजे दोन्ही ओके चलो गो विथ द फर्स्टली T2 हा पहिला T2 ची एक व्हॅल्यू आपली 82.921 आहे बरोबर का Yes, sir. 82.92 सेकंद एक व्हॅल्यू झाली दुसरी व्हॅल्यू काय आपली 0.436 4, 3, बरोबर का येस सर 434. 434 आहे 434 आहे 434. जर का आपण साधारणतः विचार केला विहिरीमध्ये दगड टाकल्यानंतर ना 82 सेकंद म्हणजे 1.5 सेकंद एवढा वेळ कधी लागणार नाहीये साधारणतः 1.5 मिनिट सॉरी 1.5 मिनिट एवढा वेळ कधीही आवाजाला वरती येण्यासाठी लागणार नाहीये ओके परंतु जर का हाईट तेवढी असेल तर तेवढा वेळ लागणार आहे जर का बोरवेल असेल बोरवेल माहिती आहे सर्वांना yes, sir. हा जर का बोरवेल असेल आणि बोरवेल खूप डीप असेल खाली तर त्या केसमध्ये तसं होऊ शकतं सो व्हॉट इज द मॅग्निट्यूड यू आर गेटिंग ओव्हर हिअर 1 1 सर हे 350 इंटू 82 का हा 29022 290 22.35. 22.35. मीटर्स ही एक व्हॅल्यू झाली ओके लेट इट बी तर सेकंड आपला किती आला आहे 0.434 आलाय सो विथ रिस्पेक्ट द सेकंड विल गो फॉर H is equals to 350 into 0.434. Now check it how much it is. 151.9 9. 151.9 meters. Okay. So now we will assume that एवढा 29,000 सॉरी 2,90,000 मीटर ना की 29,000 मीटर आहे 29,000 29,000 मीटर एवढी डीप वेल असणं पॉसिबल आहे का इज इट पॉसिबल टू हॅव एन 29,000 मीटर डीप वेल नो सर so we have to consider here the depth of the well as a 151.9 meter and the time required for that sound to be get heard it is a 0.434 seconds okay So next one, we are discussing about now the angular motion of an object with an uniform acceleration alpha. The equations which we have derived for the linear velocity, that is a linear motion with a uniform acceleration a. The same equations are here. In the linear motion, we have the first equation as a v is equals to u plus at. That up for the angular motion, this equation is a omega is equals to omega 0 plus alpha t. Those who have not derived equation, please do note down these equations of angular motion. Then second one is a v square is equals to u square plus twice as. This one is for the linear. What about the angular? Omega Omega square. omega 0 square. Omega square is equals to Alpha. omega 0 square plus 2 alpha theta. Great. Last one, s is equals to ut plus half the at square. Corresponding equation in angular motion. Theta is equal to Omega 0 omega 0 0 plus t 1/2 alpha t alpha t square. square. Alpha t square. Square. This is the first equation of angular motion with uniform acceleration. This is the second and this is the third one. Okay. So first and most important thing is that in which unit we is to measure the angular displacement. कोणत्या युनिट मध्ये आपण अँग्युलर डिस्प्लेसमेंट मेजर करतो रेडियन Radian. radians. Okay, great. Just a minute.
फक्त काही जणांनी आन्सर दिले म्हणजे सर्वांना येते असं नाहीये, बाकीच्यांनी लक्षात ठेवायचं व्यवस्थित किंवा नोट करायचं. थीटा इज मेजर्ड इन रॅड्स, बरोबर का? इज इट करेक्ट? ओमेगा इज मेजर्ड इन ओमेगा unit, rad per second. rad per second, and alpha is having unit rad per second, sir. rad per second square. Those are the units of angular displacement, angular velocity, and angular acceleration. Okay. अरे बाळांनो, झेपते का? Yes, sir. नक्की का? लक्षात येतोय का? Yes, sir. मग मला सांगा आता, 1 revolution, how many rad per second? 1 revolution, how many rad per second? 1 rpm will consider revolution ऐवजी 1 revolution per minute means 1 rpm. पहिला हे सांगा, 1 revolution म्हणजे how many rads? 2 rads. The 2 radians. Sir, 2 pi. 2 pi. 2 pi, बरोबर का? 2 pi की 4 pi? 2 pi. 2 pi. जाऊ मग किती असते? 2 pi radians. Okay, it means that whenever we are considering any object, suppose that this is a object starting its displacement from this point with respect to x-axis. So if this object will be at here, suppose that it is rotating in an anti-clockwise direction, then at this position what will be magnitude of theta? किती असेल? ऑब्जेक्ट जर का इथं असेल त्यावेळेस 0. ज्या वेळेस ऑब्जेक्ट हा तुमचा इथं असेल त्यावेळेस किती असेल थीटा? Pi by 2. pi by 90. Pi by 2. pi by 2. When object will be at this position, Pi. pi means how many revolutions that object has performed? Half revolution. Here 1/4. इथपर्यंत किती? 1/4 किंवा quarter revolution. Now suppose that object is somewhere else here. How many revolutions? 3 pi by 4 to 2. 3 pi by 3 pi by 3 pi by 2, बरोबर का? बघा 3 pi by 2. आणि ज्यावेळेस ऑब्जेक्ट तुमचा पूर्णपणे एक रोटेशन कंप्लीट करेल त्यावेळेस इथे येणार, त्यावेळेस किती रिव्हॉल्युशन होणार? 1 revolution. 1 रिव्हॉल्युशन कंप्लीट. आणि किती रॅड डिग्री होणार? 2 pi rad. 2 pi rads. कळलं का? 1 रिव्हॉल्युशन 2 पाय काय येतं ते? ओके, नाव 1 रिव्हॉल्युशन per minute to the how many rad per second? एक रिव्हॉल्युशन म्हणजे किती रेडियन? 2 पाय. हे झालं न्यूमरेटरचं रॅड मध्ये कन्व्हर्जन. डिवाइडेड बाय मिनिट टू द सेकंड 60. हाउ सिंपल इट इज यार. 2 pi by 60 rad per second is a 1 revolution. नोट डाऊन करून घ्या कुठेतरी साईडला. घेतलं का? ज्यांना झेपत नाही त्यांनी नोट डाऊन करून घ्या. We'll go for the examples related to the angular motion with respect to the uniform acceleration. Write down the statement. It was asked in December 12 for 4 marks. December 12, 4 marks. A body is rotating. A body is rotating
with an angular velocity of 5 rad per second. After 4 seconds, the angular velocity of the body becomes 13 rad per second. Full stop. Determine angular acceleration. I'll read statement once again. A body is rotating with an angular velocity of 5 rad per second. After 4 seconds, its angular velocity of the body becomes 13 rad per second. Determine the angular acceleration. ज्या वेळेस बॉडी रोटेट होत होती त्यावेळेस तिची व्हेलॉसिटी ही 5 रॅड पर सेकंड होती. आपण ऑब्झर्व केलं त्यावेळेस. आफ्टर 4 सेकंड ऑफ ऑब्झर्वेशन, 4 सेकंदांनी पाहिलं त्यावेळेस तिची व्हेलॉसिटी 13 रॅड पर सेकंड झाली. म्हणजे व्हेलॉसिटी वाढली कमी झाली रे? कमी झाली. व्हेलॉसिटी वाढली की कमी झाली? वाढली. इनिशियल व्हेलॉसिटी किती होती? आपण ज्यावेळेस मोशन ऑब्झर्व केली त्यावेळेस 5 रॅड पर सेकंड होतं. आफ्टर 4 सेकंड, 4 सेकंदाने ज्यावेळेस आपण त्या ऑब्जेक्टकडे पाहिलं तर त्याची व्हेलॉसिटी किती झाली आहे? 13 झाली आहे. म्हणजे मोशन व्हेलॉसिटी वाढली की कमी झाली? वाढलेली आहे. म्हणजे इथं ऍक्सलरेशन वाढलं, सॉरी ऍक्सलरेशन झालं की रिटार्डेशन झालं? ऍक्सलरेशन झालं. पंखा सुरू केला आपण, फॅन आपण जस्ट सुरू केला आणि आपण त्याच्याकडे ऑब्झर्व केलं त्यावेळेस त्याची रोटेशन 5 रॅड पर सेकंड होती. आफ्टर 4 सेकंड आपण त्याच्याकडे पाहिलं, व्हेलॉसिटी वाढलेली होती, ती 13 रॅड पर सेकंड होती. तर त्याचं ऍक्सलरेशन काय असेल? दॅट इज आस्क्ड टू कॅल्क्युलेट. हा मॅडम, गिव्हन डेटा काय काय दिलं सांगा बरं. द डेटा विच इज गिव्हन टू यू. ओमेगा. विच ओमेगा? Omega Omega 0, that is the initial velocity. Omega 0 is a 5 rad per second. हा पुढं ओमेगा 13 rad per ओमेगा second. फायनल व्हेलॉसिटी 13 rad per second. रॅड पर सेकंड. हा आणखी काय काय दिलंय? टाइम 4 सेकंड. टाइम टी येतो. टाइम टी 4 सेकंड. 4 सेकंड आहे. व्हॉट इज आस्क्ड टू कॅल्क्युलेट? अल्फा. Angular acceleration, that is alpha, they asked to calculate. Which equation we have to go for? याच्यामध्ये इनिशियल येते व्हेलॉसिटी, फायनल येते टाइम टी असेल, अल्फा असेल, किंवा कॉम्बिनेशन असेल याच्यामध्ये अल्फा असेल. ओमेगा is equal to omega omega zero naught plus plus alpha alpha t. अल्फा टी स्क्वेअर. गो फॉर using equation a equation. Can you please repeat that equation? Omega is equal to omega square. Omega is equals to omega square. ओमेगा Zero. Omega 0 square. हा स्क्वेअर नाही आहे. Square नाही. only omega 0. हा phi is equals to u plus at वाला ना. हा. Omega is equals to omega 0 plus Alpha alpha t. Put up the values. Final velocity is known to us 13. Initial velocity omega 0 is a 5 plus alpha we want to calculate. T is a 4. 13 5 8 4 2 येते का? So 13 minus 5 is equals to 4 alpha. That is 8 is equals to 4 alpha. Alpha is equals to 2 rad per second square. This much simple example was asked for 4 marks.
Done with. Yes, sir. Yes. Okay. Difficult घेऊ देत का? Yes, sir. Yes, sir. Okay, we'll go for somewhat difficult now. It was asked in May 2003. May 2003. Same was asked in May 2006 and May 2012. 3 times same example was asked for 6 and 10 marks. May 2003, May 2006, and then in May 2012. A wheel is rotating. A wheel is rotating about an axis. About an axis. Now I will change the data because I think I have sent it that in notes also. I will change the data now here. Rotating about an fixed axis or axis we can say at 25 revolutions per minute. 25 revolutions per minute is accelerated uniformly or uniformly accelerated, is uniformly accelerated for 75 seconds. Now I'm changing the data. Example I am keeping, the statements are same, but the data I'm changing here. Accelerated for 75 seconds, during which it makes or performs, we can say, it makes 55 revolutions. It makes 55 revolutions. Full stop. Determine first one, angular velocity at the end of interval. Angular velocity at the end of interval. पहिला हा असेल. And a second one is time required for a velocity to reach 102 revolution per minute. 102 revolutions per minute. I'll just change the data and nothing else than that. Okay, it was asked 3 times in a university examination. Write down the given data firstly, then we'll go for the solving of the same. काय काय दिलं सांगा आता. Omega 0. Omega. Omega 0. So firstly, given data. Omega 0 initial velocity किती दिली आपल्याला. 25 Revolution revolution per per minute. minute. 25 revolution per minute. हे बऱ्याच वेळा असं दिलं जातं बघा, 25 RPM मीन्स रिव्हॉल्युशन पर मिनिट. जसं की आपण KMPH लिहितो होतो बघा. KMPH म्हणजे काय असतं रे. किलोमीटर per hour. So this is in a RPM. In which unit we have to convert it? Rad per second. Rad per second. घाबरायचं नाही रे, बरोबर असते. So that is equals to, काय करायचं मग, कितीने मल्टिप्लाय करायचं याला. 2 pi by 60. 2 pi by 60. It becomes in a rad per second. So how much it is now?
2.618. 2.678 618. 118. एक मिनिट आता सांगा हा 2.618 18. rad per second. This is the initial velocity. हा आणखी काय काय सांगितलं बघा, टाइम टी नेक्स्ट फेज मधला किती वेळासाठी त्याला ऍक्सलरेट केलं, 75 seconds. 75 सेकंड्स. हा बरोबर आहे. पुढं तर सेकंडचं कन्वर्जन मिनिट मध्ये करावं लागेल. नाही, आपण वरचं सगळं सेकंड मध्ये केलंय. We have converted the velocity from minutes to the seconds, per minute to per second, to the seconds. Yes. Okay. Then, what is this 55 revolution? Number of So what is that? S, phi, u, omega, alpha, Theta. Theta is equals to 55 revolutions. Convert that to the rads. 110 radians. 55 revolutions ना. So कितीने मल्टिप्लाय करायचं याला, 2 pi. 2 pi ने. How much it is now? 110 pi. Exactly 110. Pi. पाय नको, पायची व्हॅल्यू टाकू दे त्याच्यामध्ये. 345.575. 345.545. 5.4. 575 rads. This is the theta. आणखी काय दिलंय का आपल्याला त्यांनी? Is they have provided anything else than this? No, sir. No. Then what they asked to calculate? First one सांगा काय दिलंय, काय विचारलंय? Omega. ओमेगा विचारलेला आहे. सेकंड काय विचारलंय? T at 102 revolution per minute. टी विचारलेला आहे. कधी विचारलाय? टी ऍट 102. टी ऍट ओमेगा इज इक्वल्स टू 102 आरपीएम. बरोबर ना? Yes, sir. Yes. तर 102 आरपीएम म्हणजे किती रॅड पर सेकंड? डायरेक्टली सांगा जरा. डिरेक्टली आय वांट टू हॅव आन्सर. 10.68. 102 आरपीएम 10.68 rad per second. Okay. So this is the data which is given to us and which is asked to calculate. बोला व्हॅल्यू कशा काढायच्या? पहिला ओमेगा काढूया. कसं काढणार ओमेगा? काय दिले आपल्याला? थीटा येत नाहीये, बरोबर का? ओमेगा कधी विचारले आपल्याला? अँग्युलर वेलॉसिटी ऍट द एंड ऑफ अ इंटरवल. हा थीटा दुसऱ्या गोष्टीसाठी दिला त्याने आपल्याला. नाही बरोबर तिथंच दिलेलं. हाऊ टू कॅल्क्युलेट? जर का अँग्युलर व्हेलॉसिटी त्या फॅनची किंवा त्या पाळण्याची आपण जसं एक्झाम्पल घेतलं होतं, ती 25 रिव्हॉल्युशन पासून तुमच्या कुठपर्यंत जाते? ती 500 दिली ना त्यांनी, बरोबर का? त्यांनी काय दिलं आपल्याला? रिव्हॉल्युशन दिले. 55 रिव्हॉल्युशन पर्यंत होत असेल, जात असतील रिव्हॉल्युशन तर, आणि टाइम दिलाय 75 सेकंद आहे, तर ओमेगा म्हणजे फायनल व्हेलॉसिटी त्याची काय असेल? अल्फा दिले का रे? अल्फा दिलाय सर युनिफॉर्म. अल्फा इज अ युनिफॉर्म आहे. युनिफॉर्म ऍक्सलरेशन आहे अल्फा, बरोबर आहे का? म्हणजे अल्फा आपल्याला दिलेला नाहीये. आपल्याला अल्फा काढावा लागेल, बरोबर आहे का? आता इथं आपल्याला कळालं की ऍक्सलरेशन युनिफॉर्म आहे, परंतु त्यांनी ऍक्सलरेशन दिलेलं नाहीये. आपल्याला ऍक्सलरेशन कॅल्क्युलेट करावं लागेल. कसं करणार आहे आता? Theta equal to omega naught T. Plus थीटा इज इक्वल्स टू एस इज इक्वल्स टू यूटी प्लस हाफ 80 square. एटी स्क्वेअर. ओके, थांब आम्ही पहिलं इक्वेशन याच्यासाठी होतो ओमेगासाठी. नेक्स्ट लाईन. फॉर
1 that is a omega using equation. कोणते इक्वेशन वापरले आपण ओमेगा साठी रे? Phi is equals to u plus at ना. म्हणजे काय? ओमेगा इज इक्वल्स टू ओमेगा 0 प्लस अल्फा टी. बरोबर का? That is omega is equals to omega 0 is known to us 2.618 plus alpha is unknown to us. बरोबर का? Time is known to us 70 seconds. आपल्याला अल्फा कॅल्क्युलेट केल्याशिवाय पुढे प्रोसीड करता येणार नाहीये. 75 seconds. टाइम्स 25. सर 75 सेकंड्स. जोपर्यंत आपण अल्फाची व्हॅल्यू काढणार नाहीये तोपर्यंत आपल्याला ओमेगा मिळणार नाहीये. ओके, सो गिव्ह इट एज इक्वेशन नंबर 1. नेक्स्ट लाइन फॉर अल्फा. अल्फा साठी आपल्याला काय माहितीये? ओमेगा 0 माहितीये, टी माहितीये, थीटा माहितीये. म्हणजे इनिशियल वेलोसिटी माहितीये, डिस्प्लेसमेंट माहितीये आणि टाइम माहितीये. कोणतं इक्वेशन आहे की इनिशियल वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट, टाइम आणि ऍक्सलरेशन यांना कोरिलेट करतो? थीटा इक्वल Theta is equal to थीटा इज इक्वल्स टू ओमेगा 0 t 0 plus हाफ अल्फा टी स्क्वेअर. हाफ अल्फा टी स्क्वेअर. या पद्धतीने लक्षात येईना तर लिनियरचं लिहायचं इक्वेशन अगोदर एस इज इक्वल्स टू यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वेअर, नंतर थीटा इज इक्वल्स टू ओमेगा 0 टी प्लस अल्फा टी स्क्वेअर करायचं. सो पुट ऑफ द व्हॅल्यूज. देअरफॉर थीटा इज 345.575 is equals to omega 0 is a 2.618 into time किती दिला आपल्याला? 75 ना. yes हाँ 75 plus 1/2 into alpha we want to calculate into t is once again a 75. It's a square. Get the value of the alpha. That will be in a rad per second square. All should participate. 0.05308. 0.5 0.05308. 5308. can I write 31? 0.0531. 0.0531. Is it correct? बघा किती आहे? I don't know the answer. How much? 0. Yes, sir, right. 0538. अरे मग हो आले बरोबर म्हणत चला बाबा नो. Yes, sir, right. राइट आहे. हा now put up that value of alpha in equation 1. Therefore equation 1 implies omega is equals to 2.618 plus alpha as a 0.0531 into 75. You will get the omega at the end of the interval of 75 seconds in rad per second. How much it is now? 6.1505. It's not audible. Please, can you repeat? 6.1505. Is it correct? 6.151 round up केल्यानंतर ना? yes sir Yes, sir. Okay, right. So we got the omega. Now what else remain? काय राहिलं तर? अरे बोला काय राहिलं? Value of time value sir yes, value of t.
So next line, go for the t, or value of t we can say. So for t, पण time कधीचा विचारलं आपल्याला रे? At 102 102 revolution per revolution. हा, म्हणजे आपल्याला 10.68 रॅड पर सेकंड एवढी फायनल व्हेलॉसिटी व्हायला पाहिजे. म्हणजे आपल्याला फायनल व्हेलॉसिटी दिलेली आहे, अल्फा युनिफॉर्म आहे त्यामुळे तोच राहणार. टी दिलेला आहे, इनिशियल व्हेलॉसिटी दिलेली मी असं म्हणेन. किती रे इनिशियल व्हेलॉसिटी इथं? मला नो झेपते का मी काय म्हणतोय ते? 2.16 आहे. डायरेक्टली पहिल्याच्या पासून घ्यायचं. ओके, सो 40 पहिला मी डाटा लिहून घेतो. इथं ओमेगा 0 दिलेला आहे 2.618 आहे. युनिट बी लिहिणार आता. टाइम टी कॅल्क्युलेट करायचा आहे. अल्फा इज अ युनिफॉर्म, सो दॅट विल बी कॉन्स्टंट 0.0531. फायनल व्हेलॉसिटी ओमेगा इज गिवन टू अस, दॅट इज 10.68. हा, आता विच इक्वेशन सांगा आता. हा, इनिशियल माहिती आहे, फायनल काढाय दिलेली आहे, अल्फा माहिती आहे, टी कॅल्क्युलेट करायचं आहे. हा, omega is equal to omega 0 plus alpha t. alpha t, go for using equation omega is equals to omega 0 plus alpha t. Omega is a 10.68 is equals to omega 0 is a 2.618 plus alpha as a 0.0531 into time t, which we want to calculate. How much? दहा वजा 2 म्हणजे 8 भागिले 0.0005. 151.80. 151. Yes, sir. Yes, sir. 82. 51.82. Yes, sir. 151.82 seconds. म्हणजे after and 151.82 seconds that fan or that काय म्हणतात आपण रे, पाळणा, swing will have a velocity of a 10.68 rad per second or a 102 rpm. झेपलं? Yes, sir. हो की नाही आहे? अरे बाबा, झेपलं का? Yes, sir. Okay, now write down. Only write down the equations. I'm not going with the derivations. Normal acceleration, tangential acceleration. ऐकलेत शब्द? याच्या अगोदरही ऐकले असतील मी, पाठीमाग काय ते थोडंफार सांगितलं असेल. पहिलं लिहा, नॉर्मल ऑब्लिक रेडियल acceleration. Firstly write down normal oblique radial acceleration. Normal oblique radial acceleration. It is denoted by an and tangential acceleration. Tangential this normal acceleration is denoted by a symbol an, whereas tangential is denoted by a symbol at. Normal and tangential, an and at. So what is the formula for an and at? Normal acceleration काय असते formula? Formula लिहून पटकी ना. an is equals to r omega, sorry, phi omega, not r omega, phi omega. An is equals to phi omega or
जर का तुम्ही फी ला आर ओमेगाने रिप्लेस केलं तर काय येईल रे? आर ओमेगा स्क्वेअर येणार. Okay, v is equals to r omega असतं. So that will be r omega square. This is for normal acceleration. And the tangential acceleration at is equals to r alpha. At as r alpha, an as r omega square. an च्या खाल्ल्या an is due to, it is normal acceleration is due to, or cause we can say, it is due to change in direction. It is due to change in a direction of a moving body. Of moving body. Cause of normal acceleration or a radial acceleration is a change in a direction of a moving body, and it is due to the change in a velocity. It is due to change in magnitude of velocity किंवा velocity म्हणून तरी चालेल. Change in a magnitude of a velocity. Nira, we'll see some of the examples related to this. The data will be provided to us and they will ask to calculate the an and at. Okay, now the given data, radius r is equals to say 2 meters. Then initial velocity omega 0 as say 6 rad per seconds. Okay, alpha is also is equals to, समजा omega चा आहे फक्त, alpha 6 rad per second, sorry, omega 6 rad per second, alpha 4 rad per second square, and time taken, okay, that is a time required, we can say that is a 5 seconds. It is required to calculate the an and at. आपल्याला an आणि at कॅल्क्युलेट करायचे आहेत. How to go for? Firstly, an काय असेल रे? an is equals to, अरे बोला हा, an म्हणजे काय आहे? फी ओमेगा ना? हाँ सर. हा, कसं काढणार? फी ओमेगा. फी कसं रे? आर ओमेगा असेल रे. आर ओमेगा r omega square. आर ओमेगा स्क्वेअर. चला, फी ओमेगा घ्या किंवा आर ओमेगा स्क्वेअर घ्या, दोन्ही काही घ्या, चालेल, काय हरकत नाही. घ्या. आपल्याला कोणतं सोपं पडेल? फी ओमेगा की आर ओमेगा स्क्वेअर? आर ओमेगा स्क्वेअर. व्हॅल्यू पुटअप करा. आर इज 2 इंटू ओमेगा किती आहे? 6 आहे, त्याचा स्क्वेअर होणार 36 इंटू 2. हाऊ मच इट इज? 72. 72 rad per second square. This will be the an. What about the at? R alpha. R alpha, huh? R is a 6, alpha is a 4. R2 सर R2 आहे. काय झालं? R is 2. R Oh, R sorry, is sorry, two. sorry. R is a 2, huh? R is a 2. 2 into 4. 8. 8 rad per second square. Now, suppose that omega becomes final velocity for the same case. For the same case, the final velocity omega is say an 30 rad per second. Is this normal acceleration is going to change? बघा मी काय म्हणतोय, जर का ओमेगा 30 रॅड पर सेकंड झाला तर नॉर्मल ऍक्सलरेशन बदलेल का? आहे त्या रेडियसला, आहे त्या अल्फाला? हाँ बदल. अरे बोला रे, बोला हो की नाही आहे? हो बदल. बदलेल. व्हॉट अबाउट द टँजेन्शियल? नाही बदल. बदलणार. टँजेन्शियल कॉन्स्टंट राहणार. ओके, सो गो फॉर दॅट वन ऑल्सो.
For omega is equals to 30, calculate the AN. AN is equals to 2700. That was 2000, 700. 2700. Okay. Done with. Is all of you completed or not? आले का value 2700? Yes, sir. Okay. By considering radius and all those radius as a 2 and 30 square, 18,000 na? 1800. 1800. 1800, 1000. 1800 Writing rad sir. per second square. Okay. Now next heading. Angular motion with a variable acceleration. Angular motion with a variable acceleration. The part which you have studied for the linear motion with a variable acceleration is applicable over here. आपण काय म्हटलं होतं तिथं रे? आपण काय म्हटलं होतं तिथं? लिनियर मोशन मध्ये आपण ज्या वेळेस वेलॉसिटी बदलते, whenever the velocity is changing with respect to the time, then in that case there is to be a acceleration. वेलॉसिटी बदलत असेल तर acceleration राहतं. अरे बरोबर आहे का मी काय म्हणतोय ते बाळांनो? हो सर. Yes, sir. हा. And so whenever the acceleration is changing, then either we is to get the minimum velocity or the maximum velocity. That was for the linear motion. Similarly, here also for the angular motion we used to have uniform acceleration असेल रोटेशनचं, समजा फॅन रोटेट होत आहे, त्याचं ऍक्सलरेशन जर का युनिफॉर्म असेल, म्हणजे काय केलं आपण, फॅन सुरू केल्या केल्या त्याला आपण हायेस्ट गिअर मध्ये घेतला. गिअर माहिती आहे ना? माहिती आहे का फॅनचं गिअर इथं बघा, 1 2 3 4 5 6 आहे तिथं. स्टार्ट केल्या केल्याच आपण त्याला हायेस्ट गिअर इथला 5 आहे. जर का आपण स्टार्ट केल्या केल्या त्याला 5th गिअर मध्ये त्याचा नॉब घेतला तर तो मॅक्सिमम ऍक्सलरेशननेच तो रोटेट ऍक्सलरेट होणार. आणि काय होणार, सुरुवातीला रोटेट होणार तो हळूहळू होणार, बरोबर. आणि एक मोमेंट अशी येणार की त्याची व्हेलॉसिटी मॅक्स होणार आणि ती व्हेलॉसिटी पण नंतर ना युनिफॉर्म राहणार. म्हणजेच whenever we will have a uniform acceleration, in that case we is to get the minimum or maximum velocity. But if that acceleration is changing, म्हणजे काय केलं आपण 5th गिअर मधनं तो 4th गिअर मध्ये घेतला, व्हेलॉसिटी बदलणार की कमी होणार रे? चेंज होणार का? सॉरी, चेंज होणार. 4th वरून आपण 1st मध्ये घेतला, व्हेलॉसिटी पुन्हा चेंज होणार. 1st मधून आपण 2nd मध्ये घेतला, व्हेलॉसिटी पुन्हा चेंज होणार. Means whenever that acceleration changes with respect to the time, then in that case we need to go for the differentiation and integration. When we are switching from 5th gear to the 4th gear, velocity is reducing. 4th gear to 1st gear, velocity is again reducing. And when you are moving from 1st gear to the 2nd, 2nd to the 3rd, or 3rd to the 5th, velocity is increasing. Increasing means integrating. Minimization or minimum means differentiating. Okay, that is the idea which I wanted to have here. Okay, so right below that. So for this case we will have the equation like what the equation we had for the v is equals to there. No. That relation I don't want to have. For variable acceleration, v is equals to ds by dt. ds is equals to v dt. बरोबर आहे का? So here we will have omega is equals to d theta by dt. Okay. Therefore, we will get omega dt is equals to d theta. If you integrate both the sides, you will get theta is equals to integral omega dt. This is the first one. Okay. Then second we are knowing, this is for the velocity. We are knowing for acceleration alpha is equals to d omega by dt.
d d omega by omega by dt. So alpha dt is equals to d omega. Integrate both the sides. You will get d omega is nothing but the omega is equals to integral alpha dt. Omega is equals to integral alpha dt. Those equations are going to govern the angular velocity with the variable acceleration. Okay, we'll go for the some of the examples related to this. आपण जी एक्झाम्पल लिनियर मोशन मध्ये सॉल्व्ह केली होती, दॅट इज अ व्हेलॉसिटी सॉरी फॉर इक्वेशन्स ऑफ मोशन, आठवते का बघा, इन टर्म्स ऑफ एस अँड टी, phi and t, a and t. Likewise, we will have the equations here in terms of the omega and theta, omega and t, theta t and alpha t, and we'll be required to calculate the some of the parameters at the end. We can say, okay, we'll go for one of the example related to that to be which was asked in the examination. Write down the rotational displacement of a body, the rotational displacement म्हटलं तरी चालेल काय हरकत नाही. The rotational displacement of a body is given by equation write down the equation. Theta is equals to इक्वेशन मी जनरेट करतो इथं, p cube minus thrice t square plus 4t plus 5. This is the equation where theta is in rad and t is in secant. That I don't like to go for. Okay. Then calculate the angular displacement comma acceleration and velocity at the end of किती सेकंड घेऊ सांगा, at the end of 5 seconds. Okay, at the end of 5 seconds, full stop. Angular displacement in 4th second. Also state whether is the acceleration is uniform or not. Acceleration is uniform or not. When you will say the acceleration is uniform, असं कधी म्हणाल तुम्ही रे? acceleration युनिफॉर्म आहे असं तुम्ही कधी म्हणाल किंवा कधी म्हणतो आपण acceleration युनिफॉर्म आहे? चेंज इन वेलोसिटी कॉन्स्टंट. जर का चेंज इन वेलोसिटी कॉन्स्टंट असेल तर एक भाग झाला. आणखी another parameter to decide whether the velocity acceleration is uniform or not. Change in velocity is uniform means what? कसं ठरवणार तुम्ही की चेंज इन वेलोसिटी युनिफॉर्म आहे की नाहीये? Aditya, how you will decide or how we will confirm that the change in velocity is uniform or not? चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम. म्हणजे काय करावं लागेल सांग बरं तो. d ओमेगा बाय dt. d ओमेगा बाय dt. काय यायला पाहिजे ते? 0.
डी ओमेगा बाय डी टी जर का 0 आलं तर ती व्हेलॉसिटी कशी असणार, रेट ऑफ चेंज ऑफ व्हेलॉसिटी युनिफॉर्म असणार. अरे बरोबर का नाहीये? सर जर तेव्हा हा, झिरो हा, आलं तर ऍक्सेलरेशन असतं ना. जर का डीव्ही बाय डीटी 0 आलं तर काय होणार, म्हणजे चेंज ऑफ व्हेलॉसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम 0 आला तर नो ऍक्सेलरेशन. नो ऍक्सलरेशन. बरोबर का, असंच का? येस सर. म्हणजेच व्हेलॉसिटी नॉन युनिफॉर्म. अरे बरोबर का? हो सर. अरे बाळांनो बरोबर आहे का? हो. हा, मग ऍक्सलरेशन युनिफॉर्म आहे की नाही कसं ठरवणार? आता आपण ठरवलं बाबा की व्हेलॉसिटी असं झालं, रेट ऑफ चेंज ऑफ व्हेलॉसिटी जर का नॉन कॉन्स्टंट असेल तर युनिफॉर्म आहे, नॉन युनिफॉर्म आहे. At every time the angular velocity should be same. शुड बी द सेम. Yes sir. जर का तुमचा डी ओमेगा बाय डीटी 0 आला तर ऍक्सलरेशन तुमचं युनिफॉर्म आहे की नॉन युनिफॉर्म आहे? सर डी ओमेगा बाय dt म्हणजे युनिफॉर्म वेलॉसिटी ना. व्हेलॉसिटी, अगदी बरोबर आहे. हा व्हेलॉसिटी झालं. हा, व्हॉट अबाउट द ऍक्सलरेशन नाउ? सर ऍक्सेलरेशन 0 असणार. राईट. जर का डी अल्फा बाय dt तुमचा जर का 0 आला तर ते तुमचं युनिफॉर्म झालं. इफ नॉन 0 देन इन दॅट केस दॅट विल बी द नॉन युनिफॉर्म केस. ओके, गो फॉर. बघा काय काय दिले आपल्याला. सो फर्स्टली आय वुड लाईक टू राईट द डेटा विच इज गिव्हन टू अस. काय काय दिले बघा, आले का व्हॅल्यू? व्हॅल्यू काढलेत तुम्ही? हा सांगा काय काय दिलेलं आपल्याला. हा, गिव्हन इक्वेशन आय वुड लाईक टू राईट फर्स्टली. थीटा इज इक्वल्स टू टी क्यूब मायनस थ्राइस टी स्क्वेअर प्लस 4t प्लस 5. गिव्ह इट एज इक्वेशन नंबर 1. हे आपल्याला दिलेलं आहे. देन टू कॅल्क्युलेट, काय काय विचारले बघा. मी या साईडला लिहितो त्याला. टू कॅल्क्युलेट द अँग्युलर डिस्प्लेसमेंट म्हणजे थीटा विचारलाय. अँग्युलर ऍक्सलरेशन मीन्स अल्फा विचारलाय. अँग्युलर व्हेलॉसिटी म्हणजे ओमेगा विचारले. कधी? ऍट द एंड ऑफ 5 सेकंड म्हणजे t5 असताना. ते आस्ट थीटा कॉमा ओमेगा कॉमा अल्फा इज इक्वल्स टू व्हॉट ऍट t इज इक्वल्स टू 5. दिस इज द फर्स्ट वन. सेकंड काय विचारले रे? अँग्युलर डिस्प्लेसमेंट इन 4th सेकंड म्हणजे कधी रे? t equal to 4. थीटा इन 4th सेकंड. हा, इन 4th सेकंड. आठवते का? हा सांगा काय असणार इन 4th सेकंड. That is the 4 theta minus 4 minus theta 3 is asked to calculate. तर पहिल्या केसमध्ये आपण हे थीटा अल्फा आणि ओमेगा t इज इक्वल्स टू 5 ला कॅल्क्युलेट करूया. ओके, सो देअरफॉर थीटा ऍट t इज इक्वल्स टू 5. देअरफॉर इक्वेशन 1 इम्प्लाइज. फक्त इक्वेशन 1 मध्ये चेंज काय होणार आहे आता? चेंज काय होणार? 3 ची व्हॅल्यू 5 होणार की 4 ची व्हॅल्यू 5 होणार की 5 ची व्हॅल्यू 3 होणार? टी ची व्हॅल्यू t ची व्हॅल्यू 5 होणार. सो पुट अप दॅट थीटा 5 इज इक्वल्स टू t क्यूब, दॅट इज अ 5 क्यूब मायनस 3 इंटू 5 स्क्वेअर प्लस 4 इंटू 5 प्लस 5. सो हाऊ मच थीटा 5? It will be in rads. 25. 25. Is it 25 rads? सर्वांचा आन्सर आला का 25 rads? अरे हो नाही म्हणा काहीतरी. आले 25 सर्वांचं? Yes, sir. 25. Okay, so theta 5 you will get a 75, not a 25. Then
The next quantity which is required to calculate after the theta is omega. So given equation is in terms of theta and time. How to calculate the omega then? Omega कसा काढायचा मग? Differentiate पहिला equation. इक्वेशन तयार करायचं. कसं करणार? Differentiation. So next line we have to write here for omega we know omega is equals to d theta by dt is equals to इक्वेशन डिरेक्टली लिहू द्या की डिफरन्शिएट करू द्या? डिफरन्शिएट करू द्या. ओके चला. d by dt of t cube minus 3t square plus 4t plus 5 that is equals to t cube चं डिफरन्शिएशन किती आहे? 3t square. minus 3t square. ओके मायनस 6t plus 4. 6t प्लस 4 हे झालं इक्वेशन नंबर 2 फॉर ओमेगा. सो देअरफॉर ओमेगा कधी विचारले आपल्याला? At 5 seconds. at 5 seconds. So omega 5 is equals to 3 into 5 square minus 6 into 5 plus 4 that equals to 25 त्रिक 75 75 minus 30 plus 4. How much it is? 49. 49. 49 rad per second. This is the omega at 5 seconds. Now the next one is the theta. Alpha. Sorry, alpha. So for alpha we know काय माहिती आहे आपल्याला? Alpha is equals to Alpha is equal to d omega by dt. d omega by dt. Therefore alpha is equals to d by dt of equation of omega, that is a 3t square minus 6t plus 4. So alpha is equals to बोला 60 minus 60 minus 6 equation number TT. बरोबर ना 6 बरोबर. बरोबर आहे sir. 60 minus 6 ना बरोबर. 4 हो सर. करेक्ट आहे सर. करेक्ट आहे. ओके ते मला 4 म्हटलेलं हो असं ऐकायला. ओके नाव ओमेगा सॉरी अल्फा ॲट 5 6 into 5 minus 6 6 5 30 वजा 6 24 येस रॅड पर सेकंड स्क्वेअर. तर पुढे काय विचारले त्याने आपल्याला? थीटा इन 4th सेकंड. 4th म्हटलं अरे 5th करायला पाहिजे तरी सोपं झालं असतं. बरं चला थीटा इन 4th म्हणजे थीटा 4 मायनस थीटा 3. थीटा in 4th, theta 4th is equals to theta 4 minus theta 3. That is equals to theta चं इक्वेशन खूप मोठं आहे. Can you tell me directly value by putting the magnitudes here? Yes sir. Let's go ahead. 37 37 minus 17. 17. Minus 17 बरोबर का बघा? Yes. बरोबर ना? तो किती आलं? 20. 20 rads. This is the value of a theta in a 4th second. तर पुढे काय विचारलं होतं? Is that acceleration is a uniform or not? त्याच्या खाली लिहा आता. We know acceleration is a uniform. We know acceleration is a uniform if d alpha by a dt is equals to 0. d alpha by dt is equals to 0. जर का d alpha by dt हा 0 असेल तर acceleration हे युनिफॉर्म असणार, कॉन्स्टंट असणार. So therefore
डी अल्फा बाय डी टी इज इक्वल्स टू डी बाय डी टी ऑफ अल्फा. अल्फाचं इक्वेशन कुठं आहे 60 मायनस 6 आहे. सो दॅट इज इक्वल्स टू 0 येते का ते? इज इट कमिंग 0? 6 येते. 6 येत आहे. इज इक्वल्स टू 6. मग हे नॉन झिरो आलं म्हणजे कसलं आहे हे? अरे कसलं बनवणं? Non-uniform acceleration. Non-uniform acceleration. So right down below, it's as it is a non-zero value, alpha is a non-uniform. Non-uniform असायला पाहिजे, कारण आपण त्याला एक्झाम्पल कशा सोडवतोय? व्हॅरिएबल ऍक्सलरेशन म्हणजे नॉन युनिफॉर्मचं. बरोबर का? म्हणजे ते नॉन युनिफॉर्म यायलाच हवा होता आणि आलेलं आहे. झालं? झालं सर. ओके. आता याच टाइपचे तुम्हाला ते दुसरे एक्झाम्पल असणार आहेत. म्हणजे तुम्हाला नंतर काय दिलं जाईल? फक्त सॉरी, इक्वेशन विल बी प्रोव्हाइडेड इन टर्म्स ऑफ द व्हेलॉसिटी अँड टाइम. कंडिशन दिलेली असेल आणि थीटा ओमेगा अल्फा ह्या व्हॅल्यू विचारल्या जातील. ओके, मी त्याच्या डेप्थ मध्ये जाणार नाही. आता आपल्याला पुढचा कन्सेप्ट बघायचा तो रिलेटिव्ह मोशन आणि त्याच्यावरची सिंपल एक्झाम्पल्स आपल्याला पाहिजे आहेत. विल गो फॉर दॅट वन. रिलेटिव्ह व्हेलॉसिटी or relative motion. Relative velocity or a relative motion we can say. Who will tell now relative velocity and absolute velocity difference? Absolute velocity is a absolute velocity and relative velocity. गडदे मोठ्याने सांगायचं, सर्वांना ऐकायला गेलं पाहिजे. रिलेटिव्ह व्हेलॉसिटी म्हणजे काय आणि ऍब्सोल्यूट व्हेलॉसिटी म्हणजे काय? गडदे काय देते की नाही येत? ओके, चलो. हु विल टेल नाउ? रिलेटिव्ह व्हेलॉसिटी आणि ऍब्सोल्यूट व्हेलॉसिटी. अरे बोला, काय असते रिलेटिव्ह व्हेलॉसिटी? ऍब्सोल्यूट व्हेलॉसिटी काय असते? तुम्ही सायकल वरून चाललेला आहात किंवा बाईक वरून चाललेला आहात. बाईकचं स्पीडोमीटर ते स्पीड दाखवतो, ते ऍब्सोल्यूट स्पीड आहे की रिलेटिव्ह स्पीड आहे? Absolute speed. Absolute speed. ऍब्सोल्यूट स्पीड आहे. मग सांगा बरं ऍब्सोल्यूट स्पीड म्हणजे काय? व्हॉट डज इट मीन अबाउट द ऍब्सोल्यूट स्पीड देन? It is a speed in a single frame of reference. Single frame of reference means whenever the object is in a motion and we are comparing its velocity or the speed with respect to the constant object which is not moving or which is at rest, then it is called as the absolute velocity. आपण गाडी चालवत असताना रस्ता चालतो की आपण चालतो रे? म्हणजे गाडी चालते की रस्ता चालतो? कोण चालतो? गाडी चालते की रस्ता चालत असतो? गाडी चालते, रस्ता स्थिर असतो. म्हणजे इथं जी गाडीचं स्पीड आहे ते आपण स्थिर असणाऱ्या रस्त्याबरोबर कम्पेअर केलं, त्याला म्हणायचं ऍब्सोल्यूट व्हेलॉसिटी. बरोबर? बऱ्याच वेळा आपण घरी जाताना किंवा घरून कॉलेजला येताना, शाळेला जाताना आपल्या पाठीमागून एखादी गाडी पुढे जाते, तर आपण काय म्हणतो? त्याने आपल्याला ओव्हरटेक केलं. बरोबर? ओव्हरटेक करत असताना समजा तुम्ही चाललाय 40 किलोमीटर पर आवर आहे तुमची व्हेलॉसिटी, आणि जो पाठीमागून पुढे जातो त्याची व्हेलॉसिटी समजा 60 किलोमीटर पर आवर आहे. ज्या वेळेस तो तुम्हाला ओव्हरटेक करतो, तो त्यावेळेस 100 किलोमीटर पर आवरने ओव्हरटेक करतो, 60 किलोमीटर पर आवरने करतो, की 40 किलोमीटर पर आवरने, की 20 ने? 20 60, 40, 100 की 20? 20 ने करतो. कसं काय रे? 60 आपली व्हेलॉसिटी 40 आहे. बरोबर आहे. एक मिनिट, आय विल गो फॉर. Suppose that we are moving with a velocity of 40. ओके, आणि जो दुसरा आपला मित्र किंवा दुसरं कोणतरी आहे ते 60 ने चाललेले आहेत, ते आता 100% आपल्याला ओव्हरटेक करणार आहेत. त्यावेळेस हा पर्सन, समजा बी हा पर्सन आहे आणि हा पर्सन ए म्हणजे आपण आहोत,
आपणाला हा ओव्हरटेक करतोय त्यावेळेस आपण जर का याच्याकडे बघितलं तर आपणाला हा कितीच्या स्पीडने पुढे चाललाय असं वाटतं? 20च्या स्पीड. फक्त 20 किलोमीटर पर हवरने किंवा 20च्या डिफरन्सने पुढे चाललंय असं वाटतं आपल्याला. आणि ती जी 20 येतं त्या 20ला आपण कसली व्हेलॉसिटी म्हणतो? रिलेटिव्ह म्हणतो. अगदी बरोबर. पुढची केस बघा. आपण पुन्हा एकदा 40 किलोमीटर पर हवरने चाललेलो आहोत. ए ऑब्जेक्ट आहे, समोरचा आपल्या दिशेने येतोय की आपल्या विरुद्ध दिशेने येतोय? आपल्या दिशेने की आपल्या विरुद्ध दिशेने? विरुद्ध दिशेने. आपल्या दिशेने येतोय की आपल्या विरुद्ध दिशेने येतोय? आपल्या विरुद्ध दिशेने. एक्झाम्पल तुमच्या समोर आहे, हा सांगा. आपल्या दिशेने येते. आपल्या दिशेने येतोय की आपल्या विरुद्ध दिशेने येतोय? विरुद्ध दिशेने. विरुद्ध दिशेने. आपण याच्या विरुद्ध चाललोय की हा आपल्या विरुद्ध यायला लागलाय? दोघं दोन्ही एकमेकांच्या पण. दोघे एकमेकांना करायला लागलाय. ओके, ग्रेट ग्रेट ग्रेट. 60 आहे. तर ज्या वेळेस हा आपणाला ओव्हरटेक करेल किंवा ज्या वेळेस आपण याच्याकडे पाहू त्यावेळेस आपणाला हा कितीच्या व्हेलॉसिटीने चालला असं वाटेल? 100. 20, 100. 80, 100. बरोबर आहे का? येस सर. रिलेटिव्ह व्हेलॉसिटी मध्ये ज्या वेळेस दोन ऑब्जेक्ट एकमेकांकडे येतात म्हणजेच एकमेकाच्या अपोजिट डिरेक्शन मध्ये रन करतात त्यावेळेस त्यांच्या व्हेलॉसिटीचं काय होतं? ऍडिशन होतं की सबस्ट्रॅक्शन होतं? ऍडिशन होतं. आणि जर का दोघं एकाच लाईन ऑफ ऍक्शन वरती जात असतील, इफ दे आर मुव्हिंग इन अ सेम डिरेक्शन देन सबस्ट्रॅक्शन. ही गोष्ट लक्षात ठेवायचं. एमसीक्यू ला बऱ्याच वेळा विचारलेलं आहे, विचारलं जाऊ शकतं. ओके, डेफिनेशन लिहू शकाल रिलेटिव्ह व्हेलॉसिटीचं, ऍब्सोल्यूट व्हेलॉसिटीचं? हो असेल तर हो म्हणा, नसेल तर नाही म्हणा. हो किंवा नाही? हो. ऑनलाईन वाले हा. Is it possible for you to write the definitions for relative velocity and absolute velocity? येस सर. येस सर. सगळे हो म्हणतात तरी. मी फक्त समरी देतो याचा इन अ समरी फॉर्म. The relative velocity of the object, the relative velocity or the relative motion of an object, the relative velocity or the relative motion of an object is motion of one of the moving object, is a motion of one of the moving object with respect to motion of another moving object, with respect to motion of another moving object. Full stop. The relative velocity is a vector difference of velocities. Relative velocity is a vector difference of velocities of moving objects, Full stop. Next line. The relative velocity of A with respect to B, the relative velocity of A with respect to B, relative velocity of A with respect to B is given as
लिहिताना व्यवस्थित लिहा असं लिहायचं. आपण ए ची विथ रिस्पेक्ट टू बी लिहितोय, सो इट विल बी रिटन लाईक दिस, व्ही ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी. ओके, व्ही सफिक्स ए बाय बी is equals to vector difference I means velocity of A minus velocity of B. Similarly, velocity of B with respect to A, velocity of B with respect to A is given as सांगा काय लिहिलं होतं? Phi of B with respect to A means B by A is equals to VB minus VA. VB minus VA. Next line. Consider this one as a first example. This is the first example I'm considering over here. Drop both the sketches. Same line of same plane घ्या दोघांचे. A is moving to the right hand side with a 40 kmph and B is moving with a velocity of 60 kmph. एकच रस्ता आहे, एका रस्त्याला दोन लेन आहेत असं आपण अजून करूया. म्हणजे हा रस्ता चार पदरी असणार आहे, एका साईडला दोन लेन, दोन पदर, दुसऱ्या साईडला दोन पदर इकडच्या साईडला असणार आहेत. नाउ हु विल ओव्हरटेक टू हुम? कोण कोणाला ओव्हरटेक करेल? B will overtake A. बी हा ए ला ओव्हरटेक करेल की ए हा बी च्या पाठीमागे राहील? ए हा दोन्ही बी same आहे. मागे बी राहील आणि बी ओव्हरटेक पण करेल. ए हा बी च्या पाठीमागे राहील किंवा बी हा ए ला ओव्हरटेक करेल. बरोबर आहे का? बघा डायग्राम काढायचं म्हणजे सिंपल काढायचं. हा, रेकॉर्डिंग सुरू आहे करे. हा ओके चलो. हा देन फर्स्ट लाइन ला velocity of A with respect to B, so that is a relative velocity of A with respect to B is equals to काय येणार इक्वेशन? फॉर्म्युला काय येणार पहिला सांगा? VA minus VB. VA minus VA minus VB is equals to टेक्निकल फॉर्म मध्ये सांगायचं, डायरेक्टली आन्सर नाही सांगायचं मला. 40 minus 60 40 minus 60 is equals to minus 20. minus 20. बरोबर आहे का? की प्लस 20? minus मायनस की प्लस? मायनस. मायनस म्हणजे काय मिनिंग जरा सांगा बरं आता. ए विथ रिस्पेक्ट टू बी, ए ची वेलॉसिटी आपण बी बरोबर कम्पेअर करतोय. जर का पॉझिटिव्ह असतं काय झालं असतं? ए पुढे गेला असता. निगेटिव्ह आले म्हणजे काय झालं? ए पाठीमागे राहायला लागला. झेपलं का सगळ्यांना? झेपलं? yes ग्रेट. नाउ velocity of B with respect to A, VB minus VA. VB minus VA, 60 minus 40. Minus 40. 60 minus 40, Positive 20 प्लस की मायनस? plus प्लस. कोणाची कोणाबरोबर velocity कम्पेअर केली? बी B च A बरोबर. बरोबर आहे का? आता पॉझिटिव्ह आलं म्हणजे B हा पुढे जातोय. पुढे चाललेला आहे. ग्रेट. लक्षात आले का बाबा? येते का लक्षात? yes sir. Now consider the second example. Object A and B. Once again, we are going to consider over here. But here we are considering they are moving in opposite direction. Suppose that this is a B, which is moving towards the left hand side with a 60 meter per second. I'm considering a high velocity. And this is the object A moving towards the right hand side with a 40 meter per second. Okay, instead of kilometers per hour, I have considered a meter per second. High velocities I have considered. Now, diagram झाले सर्वांचं? Diagram झाली का? Yes, sir.
हा. Now, firstly, calculate the velocity of a B with respect to A. Do calculate and tell me. How much it is? 100. Plus 100 minus 100. Plus Plus 100. Velocity of a B with respect to A. minus 100. Minus 100. Minus 100 कसं आलं रे? बरोबर आहे. हा. Sir, minus PB and minus 40. मायनस व्हीबी आणि मायनस 40. Minus PA मध्ये. ते मायनस व्हीबी कसं घेतलं? मायनस 60 कसं घेतलं? मला ते म्हणायचं. हा. लेफ्ट हँड लेफ्ट हँड साइडला. ओके ओके, ग्रेट 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 ग्रेट. आता इथं तुम्ही हे एक्झाम्पल दोन पद्धतीने सॉल्व्ह करू शकता. एक म्हणजे काय की डिरेक्टली व्हीबी मायनस व्हीए करायचं, बीचं डिरेक्शन पॉझिटिव्ह घेतलं की एचं ऑटोमॅटिकली निगेटिव्ह येणार, किंवा ऍज युजल राईट हँड साइड पॉझिटिव्ह, लेफ्ट हँड साइड निगेटिव्ह. So firstly, I would like to write the equation over here, that is a VB minus a VA. So VB is coming to the left, so it will be minus 60, minus VA is going to the right, so it will be minus 40. So that is a minus 100 meter per second. Absolutely correct, no problem. Second one, VB minus VA. If you consider left hand side positive, then 60 will be positive. Barabar? Then minus A is moving to the right hand side, so it will be minus astar. So minus of minus 40, that is equals to once again 60 plus 40, that is equals to 100 meter per second. तुम्ही म्हणणार की हे प्लस आलं, हे मायनस आलं. ज्या डायरेक्शन मध्ये, ज्याची डायरेक्शन आपण पॉझिटिव्ह घेतली त्याच्या डायरेक्शन मध्ये जर का आन्सर आलं तर तो लीड करणार. बघा मी काय म्हणतोय ते, ज्याच्या डायरेक्शन मध्ये आपण ज्याची आपण रिलेटिव्ह व्हेलॉसिटी काढतोय त्याची डायरेक्शन जर का आपण पॉझिटिव्ह घेतली आणि येणारा आन्सर पॉझिटिव्ह असेल तर तो लीड करतोय, किंवा ज्याची व्हेलॉसिटी आपण दुसऱ्याच्या रिस्पेक्ट घेतोय त्याची डिरेक्शन जर का आपण निगेटिव्ह घेतली, आन्सर निगेटिव्ह आलं तर तो लीडच करतोय. बरोबर आहे का? म्हणजे त्याच्या डिरेक्शन प्रमाणे डिपेंड करणार. तर बी ची डिरेक्शन डिपेंड करते, मॅटर करते. बी विथ रिस्पेक्ट टू ए घेतोय, रेग्युलर प्रमाणे घेतलं तर बी लेफ्टला चालला, मायनस आला, म्हणजे आन्सर जर का मायनस आलं तरच तो लीड करणार आहे. ओके, इथं आन्सर मायनस आला तो लीड करतोय. आपण जर का बी चं डिरेक्शन पॉझिटिव्ह घेतलं लेफ्ट हँड साइड, ए चं राईट हँड साइडचं निगेटिव्ह घेतलं तर आन्सर पॉझिटिव्ह आलं तर तो लीड करणार. आन्सर पॉझिटिव्ह आलं, इट्स अ लीडिंग वन. झेपलं? नाही सर. पहिल्या केसमध्ये मी काय केलं, राईट हँड साइड पॉझिटिव्ह, लेफ्ट हँड साइड निगेटिव्ह. दिस इज अ पॉझिटिव्ह, दिस इज अ निगेटिव्ह. पहिली केस घेतली आपण इथं. ओके, व्हेलॉसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए होतं. बी हा लेफ्टला चालला म्हणजे काय झालं, मायनस झालं, निगेटिव्ह आलं. मायनस ए हा राईट साइडला चालला होता, 40 आहे असं आलं. आन्सरला साइन मायनस आलं. हे मायनस साइन आलं, पण इथं व्हेलॉसिटी मायनस कोणाची घेतली होती आपण, बी ची. म्हणजे आलेलं आन्सर 100 आहे, म्हणजेच सॉरी मायनस आलंय आणि आपण मायनस व्हेलॉसिटी बी ची घेतली होती साइन कन्व्हेन्शन प्रमाणे, म्हणजे बी हा लीडिंग झाला. बी हा लीडिंग किंवा लीडर झाला. सेकंड केस मध्ये इथं आपण साइन कन्व्हेन्शन उलट घेतलं, हे पॉझिटिव्ह घेतलं, हे निगेटिव्ह घेतला. इथं बी ची व्हेलॉसिटीची डायरेक्शन आपण पॉझिटिव्ह घेतली, म्हणजे जर का येणारं आन्सर पॉझिटिव्ह आलं तर बी हा लीडिंग झाला. आन्सर पॉझिटिव्ह आलं, बी इज अ लीडिंग झाला. आता झेपलं? ओके. Similarly, now go for velocity of A with respect to B. By our regular practice, right positive, left negative. How much it is? -20. -20. A ची velocity positive येणार 40, minus B ची velocity 60. -60 येते ना? -60 बरोबर का? हो सर, 100.
100 येते. हा सर. प्लस 100 आलं. आता इथं लीडर कोण झाला, ए की बी? ए. ए हा लीडर झाला इथं, बरोबर का? लिडिंग झाला. लीडर म्हणण्याऐवजी आपण लिडिंग म्हणूया त्याला. सिमिलरली जर का तुम्ही अपोजिट सेन्स मध्ये जरी घेतलं इथं, म्हणजे डिरेक्शन चेंज करू, म्हणजे डिरेक्शन पॉझिटिव्ह निगेटिव्ह रिव्हर्स केला, व्हीए मायनस व्हीबी, व्हीए तुमचा असेल -40 आणि व्हीबी हे तुमचं -60 आहे असेल. इट विल बी -100 मीटर पर सेकंड. परंतु आपण डिरेक्शन निगेटिव्ह कोणाचं घेतलं होतं, ए चं घेतलं होतं, लेफ्ट साइडचं, सर राईट साइडचं. त्याच्यामुळे पुन्हा इथं आपण काय म्हणणार, लीड विल बी द ए. लाईकवाईज वी कॅन से. झिपला? येस सर. ओके.